Ich rucht mein schlick schwarzes Kleid zurecht, als ich in den Spiegel means penthouse apartments shot. Ich hab bewusst das unauffälligste Outfit in meinem Kleiderschrank gewalt. Auf meinem Schreibtisch lag der Standardmassage MacBook, den ich eigens für Familienbesuch gekauft hat, sein Bildschirm seit ein paar einfach digital Kunstwerk, nix also Bander Kens, nix, was auch nur für Testen auf das Imperium hinten Conti, das ich aufgebaut hat. Die Einladung zum Morrison-Familientreffen lag auf meiner Küchentheke, die Goldin Pergung fing das Morgenlicht ein. Wie immer im Anwesen meiner Schwester Diana in den Hamptons, kommen sie zu einer Feier familiären Erfolgs, verkendet die Karte. Ich fragt Michigan, ob sie jemals auch meinen Erfolg feiern würden. Mein Handy summt, ein Nachricht means CFO bezüglich unserer jüngsten Übernahme, Verträge sind fertig, Maya. Der Vorstand von Morrison Tech hat dem Verkauf zugestimmt. Sie haben keine Ahnung, das Dreamscape Animation Studios der Koffer ist, ich lächelt und steckt das Telefon in mein Handtasche. Zen Jar, in denen ich meinen Erfolg sorgfältig verschleiert hat, sollten sich nun auf die befriedigendste Art und Weise ausleihen. Auf der Fahrt in die Hamptons hatte ich Zeit, darüber nachzudenken, wie ich in diesen Punkt gekommen war. In der Morrison-Family bedeutet Erfolg nur eins, Business war alles. Mein Vater, James Morrison, hat Morrison Tech aus dem Nix aufgebaut und zu einem angesehenen Namen für Unternehmenssoftware gemacht. Mein Schwester Diana war ihm perfekt nachgefolgt, ein MBA von Harvard, steiler Aufstieg in den Führungsebenen der Firma. Und dann gab es Michigan, die Unterstützung, die Tochter, die lieber in Notesbüchern kritzelt als Business-Strategien zu studieren. Kunst ist doch kein Karriere, Maya, pflegt mein Vater in Vorwurfsvollem Ton zu sagen. Höchstens ein Hobby, schlimmstenfalls eine Ablenkung. Ich erinnere Michigan an den Tag, an dem ich ihnen eröffnet, dass ich Animation in einer Kunstfachschule studieren würde, statt den Platz in der Wharton-Schule anzunehmen. Das Schweigen in unserem Esszimmer war ohrenbetäubend. Du ruinierst dein Leben, hat Diana gesagt, während unsere Mutter sich die Augen mit einer Serviette tupft, als hatte ich soeben eine unheilbare Krankheit mitgeteilt. Was sie nicht wissen, was ich ihnen erzählt, ich besucht zusätzlich abends einen Studiengang in Betriebswirtschaft. Während sie dachten, ich würde mein Zeit in der Kunstschule verschwenden, legt ich in Wahrheit das Fundament für etwas, das sie sich nicht hatten ausmalen können. Mein erster animierter Kursfilm gewann einen Studentenwettbewerb. Das Preisgeld war nicht hoch, $5,000 und ein wenig Anerkennung in der Branche, doch es reicht für den Anfang. Devon engagiert ich zwei weitere Künstler, wir arbeiteten in meiner winzigen Wohnung und produzierten Inhalt für Kleinunternehmen. Dabei hatte ich eine interessante Entdeckung. Die Gesellschaftswelt hat einen riesigen Bedarf an guter Animation, Schulungsvideos, Marketingmaterialien, Produktpräsentationen. Der Market für hochqualitative digital Inhalt war groß, doch nur wenige Studios konnten professional liefern. Nach 2 Jahren war mein kleines Team auf 15 Leute wachsen. Wir gründeten Dreamscape Animation Studios, wobei ich für die ganzen Unterlagen meinen zweiten Vornamen verwendet, Phoenix. Aus Maya Morrison wird auf dem Papier Maya Phoenix, der Name hinter einem der innovativsten Animation Studios de Landes. Mein Family wusste von Naderlich nix. Für sie war ich immer nur Maya, die erfolglos Künstlerin, die ab und zu ein digitales Bild verkauft oder für Local Firmen freiberuflich arbeitet. Jedes Mal, wenn sie nach meiner Karriere fragten, gab ich ihnen nur gerade so viel Auskunft, dass die Illusion intakt blieb. Als das Anwesen in den Hamptons in Sicht kam, die sorgfältig gepflegten Rasenflächen, die perfekt Landschaftsgestaltung, genau das, was man von gemeinsam erwartet, der Erfolg in Quadratmetern misst, riet ich Michigan in die lang aufrdien, was schon lauter Luxuswagen standen, inmitten derer mein absichtlich bescheidener Honda Civic nach Armlicher worked. Ich parkt ganz am Ende der Einfahrt und nutzt den Moment, mein Spiegelbild erneut zu überprüfen. Mein Designerklamotten hatte ich daheim gelassen, trug nur Designs Make-up, ein schlicks Haarstyling. Jedes Detail means oftens war sorgfältig gewählt, das Bild zu wahren,
das meine Familie von mir hat, die Erfolgloskunstlerin, die Schande der Familie. Maya, rief mein Mutter über die Auffahrt hinweg, als ich zum Haus kam. Wir hatten schon Angst, du wurdest nicht kommen. Ich erwidert ihren Begrüßungskuss in der Luft, während sie Kurs meinen Look mustert, vermutlich den Preis means Outfits einschätzt und es für Eingemessen uninteressant befand. Stau, erklärt ich trat mit ins Haus. Ich muss noch ein Auftragsarbeit fertigstellen, jemand hat tatsächlich für den Zeichnungen gezahlt, die Pause vor Zeichnungen war kaum spürbar, aber deutlich in ihrer Bedeutung. Hat sie doch gewusst, dass ich erst gestern einen $50 Millionen Vertrag mit einem großen Technologiekonzern unterschrieben hat, für ein reich animierter Trainingsprogramm. Stattdessen gab ich Michigan verlegen. Nur für ein klein Firmenwebsite, nix besonders, das Haus war genau, wie ich es von früheren Familientreffen in Erinnerung hat, protzig eingerichtet, bloß den Erfolg der Morrisons zu präsentieren. Die Wanderhingen Baller Fotos. Diana bei ihrem Harvard-Abschluss, Diana mit dem Morrison Tech-Vorstand, Diana auf dem Cover de Business Weekly. Dan gab es Diocese ein einsam Bild von mir aus der Highschool-Zeit, beaver ich allein tauscht hat, indem ich Michigan für Kunststadt für Business entschied. Im großen Salon wemmelt es bereits von Verwandten. Es word über Borsen, Fusionen Marktrends geredet. Mein Cousin James stand in der Nähe de Kamens redet lautstark über den neuesten Zukunftsfonds Hedgefonds, waren Tom Patricia die Fotos von ihrem Sons neuem Startup herumsät. Da, in der Mitte der Rams, stand Diana, perfekt frisiert in einem Oscar de la Renta Kleid, das ich auf rund $12.000 schätzt. Maya, rief sie mit jenem vertrauten Unterton von Herablassung. Wie schon, dass du dir Zeit von deiner Kunst genommen hast, dabei zu sein sie umarmt Michigan Kurs, darauf bedacht, Kleid nicht zu zerknittern. Du siehst. Sie hielt Kurs in, weil after such nach einem hofflichen Begriff, bequemaus, denke, erwidert ich, zog verlegen in meinem Targetkleid tat so, als sei ich wirklich nur die Rolle, die sie in mir sah. Dein Kleid ist wunderschön, Oscar de la Renta, beste Zeit sie glatit den Stoff. Ein kleines Geschenk in Michigan selbst, weil wir gerade unser neuest Firmenübernahme abgeschlossen haben. Morrison Tech hat unseren großen Konkurrenten im Enterprise Software Market aufgekauft, ich unterdrückte ihn lächeln. Sie und John nickt, das in weniger als 24 Stunden Morrison Tech selbst in den Besitz meines kleinen Animation Studios übergehen wird. Das klingt ja großartig, sagt ich. Loft also richtig gut, besser denn strahlt sie. Tatsächlich hab ich gerade allen erzählt, was wir als nächstes planen. Wir wollen ins Digital Content Geschäft einsteigen, weißt du? Animationen für Corporate Trainings, Marketing, so is in der Richtung. Mein Herz macht einen kleinen Sprung. Genau deshalb hat ich Michigan für den Aufkauf von Morrison Tech entschieden. Sie wollten in mein Terrain verstoßen, ein potentiell groß Konkurrenz. Stattdessen wurden sie gleich Teil meines eigenen Imperiums wurden. Aber das war Diana Naderlich nicht bewusst. Animation, fragt ich scheinheilig. Klingt kompliziert, Diana lachte, so laut, dass es die Lut uns Hirn anlockt. Maya, das ist alles Business Strategie. Dieser Zeichenteil ist doch nur Technik. Dafür stellen wir Lutwi, sie mod ein vague Jest in mein Richtung. Na ja, du weißt schon, weiter verwandt traten Herren, weil angelocht von Dianas Locken. Zeichnest du immer nach den Cartoons, Maya, fragt mein Cousin James, und sich die Musu machen, sein Schmunzeln zu verbergen. Übrigens, mein Fond sucht ständig Verwaltungsassistentin, falls du mal einen richtigen Job brauchst, denke, sagt ich leise. Aber mit meiner Kunst kommt schon klar, Dianas Augenbrau schnellten die Hohe. Ist das der Grund, warum du nach mit diesem alten Honda herumfährst und in deiner winzigen Wohnung lebst, sie anten nicht, dass mir das ganz Gebäude gehört, in dem sich mein winzige Wohnung befand, oder dass ich ein Porsche und zwei Teslas besaß, nur eben nicht für Familienbesuch.
Ich komm zurecht, suchte ich mit den Schultern. Nicht jeder braucht ein Herrenhaus, sich gerade so durchzuschlagen ist nicht dasselbe wie Erfolg zu haben, misst sich plötzlich die Stimme means vaders ein, der hinter mir aufgetaucht war. Als ich Michigan umdreht, sah ich in seinem Blick jenen altbekannten Ausdruck der Enttäuschung. Dianas letzter Deal wurde mehr einbringen, als du wahrscheinlich in deinem gesamten Leben mit deinen Zeichnungen verdienen wirst, Kurs flammt Arger in mir auf, doch ich schluckten hinunter. Bald werden sie alle lernen, wie falsch sie damit lagen. Die Verträge waren längst unterschrieben, die Pressemitteilung bereits aufgesetzt. Morgen dieselbe Zeit wird die Welt wissen, dass es in Wahrheit meine Phoenix ist, die Dreamscape Animation Studios leitet, und die neue Eigentümerin von Morrison Tech Doc für den Moment lächelt ich nur und ins Schuldeut Michigan, mir etwas zu trinken zu holen. Sollten sie doch Gonerhaftigkeit ausselben. Sollen sie glauben, was sie immer geglaubt haben. Immerhin ist Reich auch ein Kunst. Der Abend sich dahin, die Familien für Skien endlos. Stund gab es neue Gelegenheiten, in denen mein verwandten Michigan und mein Eingebliches Skeitern erinnern. Immer wieder checkt ich mein Handy und verfolgt die Nachrichten meines Führungsteams, die mir bestätigten, dass alles für die Morgenenthaltung bereit war. Pressemitteilung vom Justizia freigegeben. Exclusive Article in der New York Times gesichert. Dokumenti für die Vorstandsberge bleiben bereit. Ich stand in den bodentiefen Fenstern und beobachtet, wie die Sonne hinter Dianas perfekt getrimmtem Garten unterging. De Trapp mein Vater mit einem Glas seines Lieblingsschotches in Michigan Herren, Durselby Scotch, von dem ich ein ganz Kiest in meinem Büro have, was natürlich nicht weiss. Maya, sagt in diesem Eugen Tunder Enttäuschung, den Mutter und ich haben gesprochen, ich straft die Schultern. Dies Gespräch endeten nie gut. Diana braucht für ihr neue Abteilung im digitalen Content Lut, die ein bisschen künstlerisch sind, begann Nix also ins Bruxvolles, Herr Grundniveau. Aber es war ein sicher Job mit Benefits, einem richtigen Gehalt, betont richtig, als war mein jetzige Arbeiter gendien Spiel. Sie ist bereit, dir ein Chance zu geben, trotz deiner geringen Businesserfahrung, ich nahm einen Schluck Champagner, damit ich nicht laut loslachen musst. Wuster doch, dass der Gerisumsatz meiner Firma fast dreimal so hoch war wie der von Morrisons digitalem Zweig. Danke, Dad, aber ich bin ganz zufrieden mit meiner freiberuflichen Arbeit suchst. Maya, du bist 32. Glaubst du nicht, es wird Zeit, dass du das Malen sein lässt und in der realen Welt ankommst? CDIR Diana in. Sie hat etwas aus ihrem Leben gemacht, im Spiegelbild der Scheibe sah ich Diana mitten in der Verwandtschaft, while ein weiters Erfolgskapital Irland. Sie wusste immer, wie sie alle wissen ließ, wie grandios sie war. Ich weiß, du denkst, kannst seiner Spielerei, sagt ich behutsam, aber das steckt mehr dahinter, als du vermutest, ja, mod ein Gest auf Menschliches Kleid und mein ganz unauffällige Erscheinung. Von hier aus sieht es wie verschwendet Potenzial aus du hattest noch Worten gehen können, Thiel von Morrisons Vermochtnis worden können. Und stattdessen hast du alles weggeworfen, für digital Kritzeleien. Die Wort treffen, obwohl ich genau wusste, was morgen passieren wird. Weißt du, eigentlich, ich überlegt Kurs, ob ich ihm nun alles erzählen sollt. Doch genau in dem Moment vibriert mein Handy wieder. Ein Nachricht means COOs, der Gesamt Morrison Tech Vorstand hat für morgen 9 Uhr zugesagt. Sie ahnen nix, ich schluckt die Wahrheit hinunter. Nach 12 Stunden. Ich konnte warten. Eigentlich was, bort mein Vater noch. Nix, sagt ich leise. Du hast schon recht. Ich hab mein Wall getroffen schuttelt den Kopf und ging. Ich blieb zurück und sah, wie die letzten Sonnenstrahlen hinter den Bäumen verschwanden. Am anderen Ende der Raums hort ich erneut Dianas Lachen. Maya war schon immer anders, verkendet sie lot zu Tom Patricia. Manch sind eben nicht für den Echten Erfolg gemacht. Wenigstens nimmt sie endlich die Hilfen,
die were Biotin, ich shot auf die Uhr, 19.30 Uhr. In weniger als 14 Stunden wird sich alles ändern. Der restliche Abend verstrich mit unzähligen kleinen Sticheleien und Angeboten, die so tun sollten, als helfen sie mir. Cousin James meint, konnte mir Grundlagen der Buchhaltung beibringen. Tom Patricia war der Meinung, ihr Tochter kann mir ein vernünftige Website für mein Kunstbusiness erstellen. Sogar mein Mutter schab mir diskret Stellen anzeigen für Grafikdesigner in lokalen Werbeagenteuren zu. Ich blieb in meiner Rolle als unscheinbar Künstlerin, die sich scheinbar geduldig alles gefallen ließ. Innerlich sollte ich die Stunden. Kurzbor Schluss Abend stellt Diana Michigan beim Mantel abholen zur Rede. Ich hoffe, du überlegst dir das Angebot von Dad. Ist nix also schwieriges, nur einfach Illustrationen für Firmenpräsentationen, Handbücher, so was. Wir werden dich naderlich nur mit Einstiegsschalten stellen, aber das ist wohl besser als das, was du jetzt verdienst. Ich dachte mein Penthouse-Büro mit Blick auf den Central Park, und mein Team mit über 200 Künstlern und Animatoren, und die Bomberchenden Projekt, die unser Branch revolutionieren werden. Ich denke drüber nach, sagt ich. Denk nicht zu lang nach, red sie. Sobald wir unser Plan zur Erweiterung in den Digitalbereich nächst Wochen kundigen, werden wir viel Bewerber haben. Ich biet dir das Nuren, weil du Family bist, ich nicht und nam meinen Mantel vom Bediensteten entgegen. Apropos ein Kundigungen, bist du morgen im Büro? Na klar, meint sie stolz. Punkt nun. Wir haben ein wichtiges Meeting mit Dyson Mysteriosen Koffern. Ein grosses Animationsstudio hat Interesse in einer Partnerschaft, sie grenzt überlegen. Siehst du, was möglich ist, wenn man grosser denkt als nur in ein paar Zeichnungen, viel Glück beim Meeting, sagt ich nur und Michigan zum Gehen. Maya, rief sie mir nach. Das Outfit, das du tragst. Falls du den Job nimmst, solltest du etwas professioneller aussehen. Oft ist in der Geschäftswelt wichtig, ich blickte in meinem absichtlich biederen Kleid hinab und dacht in den Schrank voller Designer-Outfits daheim. Ich behalte es im Hinterkopf, auf der Rückfahrt nach Hause spürt ich zum ersten Mal die Wahl dessen, was passieren wird. Jar hat ich diesen Erfolg verborgen, mein Familie in dem Glauben gelassen, ich sei gesteigert. Alles wird zu diesem einen Moment. In meinem Penthouse hangte ich das Kostüm der erfolglosen Künstlerin in den Haken und zog mir Seidenpyjamas an, die Tour waren als Dianas heißglieds ausgedelarente Kleid. Mein eigentliches Laptop, nicht der Requisiten Mac für Familientreffen, lag auf meinem Schreibtisch. Auf dem Bildschirm leuchteten die fertigen Übernahmedokument für Morrison Tech ein Nachricht meiner Assistentin erstehen, alles bereit für morgen. Der Wagen holt dich 8:30 Uhr. Der Vorstand von Morrison Tech weiß nicht, dass du am Meeting teilnimmst, ich goss mir ein Glas Scotch Dieselbe Mark, die mein Vater trank, und trat hinaus auf mein Terrasse. Unter mir glitzert die Stadt, mir aus elektrischen Sternen. Irgendwo de draußen saß Diana vermutlich noch in ihrem Triumpherlebnis, erzählte ihrem Mann, wie sie ihrer erfolglosen Schwester endlich einen richtigen Job verschaffen wird. Mein Handy klingelt, die Privatleitung, deiner mein Führungsstein Kanti. Es war Marcus, mein COO. Maya, sagt als ich abhab, Woltner sicher sein, dass du für morgen bereit bist. Sobald wir's bekannt geben, wird alles anders beste ich. Mein Family? Sie werden endlich die Wahrheit erfahren. Alice, bist du dir sicher, dass du es so durchziehen willst? Wir konnten auch jemand anderen Zoom-Meeting schicken, damit den Identität noch einmal geheim bleibt. Ich dachte in meinen Vater, und Dianas Besserwisserei, und all die Jar, in denen ich als minderwertigen Gesen Word, weil ich Kunst über Businessmodell gestalt hat. Nein, sagt ich entschieden. Ich will dabei sein. Ich will ihr Gesichter sehen, wenn sie begreifen, mit wem sie es wirklich zu tun haben. Nach dem Auflegen blieb ich noch lang auf der Terrasse, dacht in den Weg, der Michigan higher geführt hat.
Jedab Fallage Bemerkung, Jeds Bevermund und Helfsangebot, Jeds Familientreffen, bei dem ich mir auf die Zunge beißen must. Das alles hat Michigan zu diesem Punkt gebracht. Morgen wurden sie erfahren, dass die Tochter, die sie als Versagerin abgestempelt hatten, etwas Grosses geschaffen hat, als sie sich hatten vorstellen können. Morgen wurden und klar wurden, das Erfolg nicht immer so aussieht, wie sie glauben. Morgen wird aus Maya der angeblich gescheiterten Künstlerin Maya Phoenix, CEO von Dreamscape Animation Studios und neue Eigentümerin von Morrison Tech worden. Ich lächelten die Lichter der Stadt. Die Kunstertauschung wird sich in ein Meisterwerk der Offenbarung verwandeln. Der Vorstandsel von Morrison Tech sah noch genauso aus, wie ich in aus meinen Kindertagen kannte, viel Mahagoni, viel Leder, altes Geld und alterer Stolz. In der Privatkabine de Aufzug stand ich in einem maßgeschneiderten Chanel-Kostüm, das mir kostet als das Einstiegsgehalt, das mir Diana herablassend in Aussicht gestellt hat. Bereit, Miss Phoenix? Fragt Marcus in meiner Seat. Wir arbeiteten zusammen, seit Dreamscape noch in meinem kleinen Apartment aus 3 Litten Bestand. Ich sah Kursen die spiegelnden Wanda de Aufzugs. Verschwunden war das sorgfältig gepflegte Image der erfolglosen Künstlerin. Hut worked ich wie die CEO, die ich in Wahrheit war. Bereit, bestet ich in dem Moment, als die Touren im obersten Stockwerk aufschwingen. Diana war bereits im Konferenzraum, redet angeregt mit den anderen Vorstandsmitgliedern. Mein Vater saß im Kopfend, in seinem maßgeschneiderten Anzug, strahlt ein cool Autorität aus beide bemerkten Michigan zuerst gar nicht, so vertieft in ihr Zukunftsplan, die sich gleich dramatisch ändern würden. Die Lit von Dreamscape sollten jeden Moment eintreffen, sagt Diana gerade. Wenn wir dies Partnerschaft besiegeln, wird Morrison Tech den Market für digitalen Halt dominieren, ja, sagt ich und traten den Raum, hat ein klein Planänderung gegeben, der Raum verstummt, Diana aufniet den Mund, und zum ersten Mal, seit ich sie kannte, zerbrach ihr professionell Fassade. Maya, mein Vater hab sich, verwirring im Gesicht. Was machst du denn hier? Das ist ein vertraulich Wo. Restandsitzung, ich lächelt und legt mein Aktentasch auf den Tisch. Ich weiß genau, was das für ein Meeting ist. Schließlich habe ich es selbst einberufen, das ist ja absurd, fragt Diana und hat ihr Stimme wiedergefunden. Sicherheit, nicht nötig, meldet sich Marcus zu Wort und trat nach vorn. Miss Phoenix hat jeds recht, hier zu sein, Phoenix, Diana runzelt die Stirn. Sie heißt Morrison eigentlich, sagt ich, während ich mein Unterlegen herrschelt und in die Vorstandsmitglieder vertelt, heiß ich beruflich Maya Phoenix. Der Name, unter dem ich Dreamscape Animation Studios aufgebaut have. Ein Name, der Ihnen allen gleich sehr bekannt vorkommen wird, die Farbe which aus dem Gesicht means Vaders, als die Unterlegen durchse, Übernahme Papier, fertig Verkaufsvertrag, Pressemeldungen, die noch auf die Freigabe wurdeten. Das ist unmöglich, flüstert Ist es das, ich setzt Michigan in das and ihr Ende des Tisches. Darf ich Ihnen ein Gesticht erzählen? Von einem Mädchen, das kannst und Business gleichermaßen liebt. Das abends parallel zu seinem Kunststudiumkurs in BWL besucht. Das in der Geschäftswelt kommt, wie riesig der Bedarf an erstklassiger Unternehmensanimation war, und ein Firma grandit, die jetzt über $100 Millionen im Jahr umsetzt, Diana blattert hektisch durch die Papier, die Hand zitterten. Du bist Maya Phoenix, die CEO von Dreamscape, genau die, bestet ich. Die Firma, mit der ein Partnerschaft anstrebt, sie gehört mir, seit ich sie vor 10 Jahren grandit. Etwas der Zeit, als mein Tet, ich werde mein Leben wegwerfen, aber du bist doch nur ein Künstlerin, stottert Diana. Du wohnst in einer winzigen Wohnung, fahrst einen Honda, ich lachti. Ich besitze das Gebäude, in dem mein winzige Wohnung liegt. Und den Honda benutze ich nur bei Familientreffen. Wer dir ein Porsche lieber güsen? Noch ein Grand mehr, mir nicht zuzutrauen, oder, mein Vater starruht immer noch auf die Unterlegen,
vor allem auf die Seite mit der aktuellen Marktbeurteilung von Dreamscape. Die ganze Zeit, meldet ja, sagt ich. All die Familientreffen, in denen Michigan wegen meiner Berufswahl verspottet habt. Jeds goner haft hilf sanjbet. Jeder vergleich mit Diana's actum Erfolg. Dabei have ich etwas aufgebaut, woven Morrison Tech nur Traumen Conti Warm, fragt Diana verzweifelt. Warum hast du es versteckt? Warum uns glauben lassen, weil es nie akzeptiert hattet, schnittig das Wordab. Hattet versagt, es du übernehmen, es Thiel von Morrison Tech zu machen. Mein Projekt war lediglich ein weiter Abteilung Firma geworden. Aber ich musste es auf mein eigen Weise aufbauen, ich hab Michigan, strich mein Designerkostüm glatt. Und jetzt, Punkt nun hut morgen, gehort Morrison Tech offiziell Dreamscape Animation Studios. Wir werden die Firma nu strukturieren, mehr Word auf Innovation als auf Tradition legen. Diana, dein Posten als CEO Word gestrichen. Allerdings kannst du dich gern auf ein Stelle in unserer Kreative Abteilung bewerben. Fada, du wirst bis du deinem Ruhestand nächsten Monat nur noch ein beratend Funktion haben, im Raum herrscht Totenstill. Selbst die Vorstandsmitglieder, die sonst meinem Fada blind folgten, waren sprachlos. Das kannst du nicht machen, flüstert Diana schleierlich. Doch, kann ich. Und have es. Der Vorstand hat den Verkauf letzt woche gebeleit, zu wissen, dass ich der Koffer bin. Die Verträge sind unterzeichnet. Die Pressemitteilung geht in, ich schaut auf die Uhr, etwas en Minuten raus, passen dazu vibriert mein Handy. Die New York Times hat ihren Exklusivartikel veröffentlicht, wenn Kunst auf Technologie trifft. Dreamscape Animation Studios kauft Morrison Tech in überraschendem Deal. CEO Maya Phoenix kündigt weitreichende Digital Innovationen in, ich dreht mein Handy, innen die Schlagzeile zu sehen. Übrigens, Diana, wegen dieses Einstiegsjobs, den du mir gestern angeboten hast, ich muss leider absagen. Für die Position bin ich dann doch überqualifiziert, die nächste Stund verschwommen juristischen Formalitäten. Fassungslos unterzeichneten die Vorstandsmitglieder die Übergabepapier, während mein Vater schweigend in seinem Tisch saß, den vertan nicht mehr befleigen Word. Als die Vorstandslit den Raum verließen, so das nur noch where als Family blieben, van Diana endlich wieder Wort. All die Jahr, sagt sie mit brechiger Stimme. Du hast uns glauben lassen, du kämpfst Schubroben. Du hast zugelassen, das wir Mitleid mit dir haben mein, korrigiert ich. Habt euch selbst entschieden, Michigan zu bemitleiden. Habt nur das gesehen, was sehen wolltet. Ein gescheitert Kanzlerin, die Enttäuschung der Familie. Habt kein einziges Mal in Erwegung gesehen, dass ich zu mehr Fog sein konnte, mein Vater stand Musam auf, worked plötzlich deutlich alter. Maya, ich, lasse es, sagt ich, allerdings ohne Scarf in der Stimme. Das hier ist keine Reaktion. Es ist ein rein Geschäftsentscheidung. Dreamscape braucht Morrison Tech's Infrastruktur zum Wachsen, Morrison Tech braucht unsere Innovationskraft, im modernen Market überleben zu können, ich sammelt mein Unterlegen und Mont Michigan zum Gehen bereit. Hut Abend gibt es Familienissen im Lou Bernardin, wo wir die Fusion offiziell verkunden worden. Ich gehe davon aus, dass bald kommt, sie nicht stem. Gut, und dann want ich Michigan und Diana. Und sie dich Professionalen. Man weiß ja, wie wichtig der Auftritt in der Businesswelt ist, die Rückfahrt in mein Büro verlief schweigsam. Marcus County Michigan gut genig, mir Zeit zu lassen, das alles zu verarbeiten. Erst, als wir im Penthousebüro mit Blick über die Stadt ankamen, sprach Fühlte es sich gut, ich betrachte die Skyline und dacht an all die Schritt, die Hieren geführt hatten. Es fühlt sich richtig an. So, als word ich endlich gemalt bin den, indem ich sein Jar gearbeitet have, mein Handy vibriert ununterbrochen, verwandt, die Nunner führen, dass die Erfolglos Kanzlerin in Wahrheit ein der erfolgreichsten CEOs in der digitalen Medienbranche war. Cousin James, der mir Buchhaltung beibringen wollt, hat schon drei Nachrichten geschickt,
Ob were synergen mit seinem Hedgefonds diskutieren konnten. Ta Patricia, die meint, ihr Tochter kann mir ein Website basteln, rief Pausenlosen. Sogar mein Mutter hat geschrieben, warum hast du uns nix gesagt, ich ließ alle unbeantwortet. Dafür word abends beim Essen noch Zeit sein. Stattdessen auf nicht ich meinen Laptop, die Reed für die Morrison gestellten am nächsten Tag zu verfassen. Sie sollten erfahren, dass sich ihr Arbeitsplatz nicht in Gefahr befanden, zumindest solange sie bereit waren, Innovation und Kreativität mitzutragen. De blinkt ein letzt Nachricht von Diana auf, ich muss es begreifen. Können wir vor dem Dinner reden, ich überlegt ein Weil, beaver ich Antwortet, komm in mein richtiges Büro. Oberstes Stockwerk im Phoenix-Gebäude der Fifth Avenue. An der Rezeption sagst du Beskied, sie werden dich durchwinken, ein Stund später stand Diana tatsächlich in meinem Büro und worked sichtlich unbehaglich. Ihr Blick huschten her, nahmen die Originalkunst in den Wanden war, den Ausblick auf den Central Park, all die Ansiaken einser Folgs, den nie gent hat. Warum, fragt sie leise. Warum was? Warum ich meiner falsch verheimlicht have? Warum ich Morrison gekauft have? Warum ich hab glauben lassen, ich sei ein Versagerin? Alles, ich bad sich zu setzen. Weil du und dad mir meinen Erfolg niemals auf mein Weisgegend hattet. Hattet versucht, in noch Jahren Borstelungen zu vermen, Borstensitzungen, Quartelsbericht, konventionell Konstrukturen. Aber Dreamscape ist genau deswegen so erfolgreich, weil wir unkonventionell sind. Wir innovieren, wir kreieren, wir machen die Dinge anders, aber wir sind doch Family, want sein. Wir hatten, helfen können, so wie gestern, als du mir mitledig ein Einstiegsstell angeboten hast, ich sag ein Augenbrau hoch. Das ist kein Hilf, Diana. Das ist Kontroll, sie senkt bestimmt den Blick. Ich habe es nicht gent. Nicht mal gent, weil nie hinstatt habt, widert ich. Habt nur gesehen, was sein wolltet, die Künstlerische Schwester, die in der echten Wirtschaft nicht klarkommt. Ich kam nie in den Sinn, das kannst du in die Business sich nicht ausgleichen müssen, Langzeit sagt Diana nix. Sie starrut nur auf die funkelnde Silhouette der Stadt. Und jetzt gehen wir vorwärts. Morrison word Thiel von Dreamscape, wir bauen gemeinsam etwas Neues auf. Wenn du bereit bist zu lernen, dich weiterzuentwickeln, kann es einen Platz für dich geben. Aber nicht mehr als CEO. Das ist vorbei, sie nicht langsam, als wurde erst allmählich dämmern, was hier Geska. Du bist nicht mehr mein Kleinschwester, oder? Ich war nie nur dein Kleinschwester, korrigierte ich. Du hast nur nie gesehen, ich wirklich bin in diesem Abend, bei unserem großen Familientreffen im Lou Bernardin, ich zum ersten Mal, wie mein Verwandten Michigan anzuhören, ohne Mitgefühl oder Herablassung, sondern mit echtem Respekt. Auf Anfang, sagt ich und hab mein Glas. Und auf die Kunst der Erfolgs. Später in meinem Penthouse schlug ich meinen alten Schismblock auf, den ich noch von der Kunstfachschule hat, gefühlt mit ersten Entwürfen, die später Dreamscapes erste Projekt wurden. Auf der letzten Seat stand ein Zitat, das Michigan all die Jahr begleitet hat, die größte Kunst besteht darin, den Meisterschaft zu verbergen, bis zum perfekten Moment der Entwicklung, ich lächelt und klappt das Buch zu. Mein Meisterwerk war endlich vollendet.